Hello friend, today we are going to study the second type of the fuel that is known as a liquid fuels. It is one of the important fuels that commonly used in our daily lives. For example, petrol, diesel, kerosene यासारख्या जे काही लिक्विड फ्युएल आपल्याला मिळतात त्याचा वापर दररोजच्या जीवनामध्ये आपण करत असतो फॉर द व्हेकलमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये, ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक घरगुतीसाठी देखील ह्याचा वापर करत असतो आपण. तर हे सर्व लिक्विड कुठे मिळतात? त्याचं नाव काय आहे ते आपण पाहणार आहे. ह्या सर्व लिक्विडला आपण म्हणायचं आहे पेट्रोलियम ऑइल्स किंवा त्याला म्हटलं जातं क्रूड ऑइल देखील म्हटला जातो. कारण ह्या पेट्रोलियम ऑइल हा पेट्रा म्हणजे का रॉक मधनं तो आपल्याला मिळतो म्हणून त्याला काय म्हटलं जातो पेट्रोलियम ऑइल असा म्हटला जातो. त्या पेट्रोलियम ऑइलमध्ये काय असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे इम्प्युरिटीज असतात, घटक असतात. म्हणजे कुठले घटक असतात सर्वात महत्त्वाचा पेट्रोलियममध्ये म्हणजे त्या पेट्रोलियम ऑइललाच आपण हायड्रोकार्बन देखील म्हटला जातो. म्हणजे काय असतं त्यामध्ये हायड्रोजन कार्बनचा घटक असतो. हिला सोडून त्यामध्ये नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजनचा देखील प्रमाण असतो. आणि ह्या इम्प्युरिटी असल्यामुळं आपल्याला डायरेक्टली जो पेट्रोलियम ऑइल हा आपल्याला डायरेक्टली युजफुल नसतो. म्हणून त्याचं काय केलं पाहिजे शुद्धीकरण करणं गरजेचं आहे. शुद्धीकरण म्हणजे काय रिफायनिंग करणं गरजेचं आहे. मग त्या प्रोसेसला आपण म्हणायचं आहे त्याला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस म्हटला जातो. त्या फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेसनं आपल्याला काय केला जातो वेगवेगळे कंपाऊंड वेगळा केला जातो आणि तो कसा केला जातो आपण तो आता पाहणार आहे. पहिल्यांदा काय केलं जातं पहा त्या क्रूड ऑइलमध्ये जवळपास कार्बनचा रेंज हा ते 4 ते 30 प्रमाणात असतो. आणि तो क्रूड ऑइल हा इम्प्युअर असल्यामुळे तो आपण रिफाईन केला जातो. आता मी सांगितलं दॅट इज अ फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. ह्या प्रोसेसमध्ये काय केला जातो पहिल्यांदा द पेट्रोलियम ऑइल दॅट इज टू बी सेपरेटेड इंटू द डिफरंट फ्रॅक्शन्स अकॉर्डिंग टू देअर डिफरंट बॉइलिंग पॉईंट्स. म्हणजे प्रत्येक फ्रॅक्शन किंवा प्रत्येक कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉईंट वेगळा असतो. ज्याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो तो आपल्याला त्या फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनच्या वरच्या बाजूला कलेक्शन किंवा त्याचा सेपरेशन झालेला दिसतो. आणि ज्याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो तो आपल्याला खालच्या बाजूला म्हणजे तो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनच्या खालच्या बाजूला आपल्याला मिळतो. हा आपल्याला तो चार्टमध्ये किंवा त्या आता पिक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये पाहणार आहे आपण. सी द fractional distillation process. It is a process of separation and purification of crude oils by heating in the retort furnace at about the 400 degrees Celsius. The vapors comes out that is to be passed into the long cylindrical towers that is called as a fractionating columns in which there are number of the horizontal plates and these plates helps to the condense the vapors according to their boiling points, and those components having the lower boiling points they are collected at the top of the fractionating columns, and those components having the higher boiling points they are collected at the bottom of the fractionating columns. According to these boiling points, the first components were to be separated that is called as uncondensed gas and having the boiling range that is below 30 degrees Celsius. Second fraction that is called as a petroleum ethers and having the boiling range 30 to 70 degrees Celsius. The gasoline, it is also called as a petrol and that is to be having the boiling range that is 40 to the 120 degrees Celsius. As like the next fraction that is to be comes out that is called naphthas, kerosenes, diesel, and at the bottom side we have to be obtained that is called as a heavy oils and having the boiling range that is above the that is 400 degrees Celsius. And these are commonly useful for making the lubricating oils, petroleum jellies, greases, paraffin waxes. And let's know details regarding the different fractions obtained from the petroleum refining process in the form of the chart. First important fraction that is called as uncondensed gas. It is also called as a natural gas, and this natural gas will have to be used for the domestic and industrial fuel as LPG for making the LPG purposes and also useful for making the carbon blacks. The second fraction called as a petroleum ether having the boiling range that is about the 30 to 70 degrees Celsius, and it is commonly used as a solvent that is industrial solvents. And third that is called as gasoline. Gasoline देखील आपण पेट्रोल म्हटला जातो. कॉमनली तो जनरली वाय टू बी यूज्ड इन टू व्हीलर फोर व्हीलरमध्ये वापरला जातो. And having the boiling range that is 40 to 120 degrees Celsius,
and they generate about the 11,250 kilocalories per cubic meter. Commonly used as automobile fuel, solvent and drying cleans साठी वापरला जातो. Follow that, the naphtha is there, and kerosene. Kerosene is one of the fifth that is important fractions and having the boiling range about 180 to 200 degrees Celsius, and they have to produce the 11,000s, that is about the that is kilocalories per cubic meters, that is commonly used in stoves, jet engine, fuels and manufacture of the oil gas. Now let's know that is a very important fuel that is called as diesel oils, and having the boiling range that is about the range 250 to 320 degrees Celsius, and they produce the 13,500 kilocalories per cubic meter, means that is greater than the petrol and kerosene. That's why they are commonly used in the different heavy vehicle that is called as a diesel engine fuels. Now see the next fraction that is called as a heavy oils, and having the boiling range that is above the 300 to the 400 degrees Celsius, and these heavy oils commonly used for making the lubricants, in the medicines, in cosmetic, or also for making the candles or wax, that is greases, paraffin wax, so many that is to be commonly used of that heavy oils. Last, whatever the residues that is remains, and these residue commonly used for the road making, waterproofing of the roofs, as like the so many uses of the residues, as like the there are different fractions what do we produce or obtained from the petroleum industry, that is what had to be just see, that is the first one is uncondensed gas, petroleum ether, gasoline, naphthas, kerosene, diesel oils and heavy oils, and last one is the residues, as like there are different that is useful products that is called as fraction obtained from the crude oils. Now let's know what do you mean by cracking, knocking and octane and cetane number. First of all, we are going to know what to mean by the cracking. Cracking is nothing but breaking process. Breaking is nothing but conversion. It is a process by which heavy hydrocarbons, म्हणजेच का हायर मोलिक्युलर वेट असलेलं जो हायड्रोकार्बन मोलिक्यूल असतात पेट्रोलियम ऑइलमध्ये, त्याचं ब्रेकडाऊन करणे इंटू द स्मॉल स्मॉल मोलिक्यूल दॅट इज गॅसोलिन, डिझेल, ओलिफिन्स बाय मीन्स ऑफ हीट. हीट ह्या प्रोसेसला आपण थर्मल क्रॅकिंग म्हणला जातो. समजा कॅटॅलिस्ट यूज करून जर करता आपण क्रॅकिंग केलं, ब्रेकिंग केलं, तर त्याला कॅटॅलिटिकल क्रॅकिंग म्हणतात. आणि ह्या क्रॅकिंगचा उपयोग हा मोस्टली गॅसोलिन अँड डिझेल तयार करण्यासाठी उपयोग केला जातो, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. दुसरं भाग आहे म्हणजे नॉकिंग प्रोसेस. नॉकिंग म्हणजे काय, जो काय डिझेल किंवा पेट्रोलच्या इंजिनमध्ये जे काही पेट्रोल किंवा डिझेलचा व्हेपर तयार होतो अँड दॅट कंबाईन विथ द एअर द प्रोड्यूस द स्पार्क, मीन्स ॲट द पर्टिक्युलर कॉम्प्रेशन रेशो. समजा तिचा आवाज येत असेल तर त्या प्रोसेसला नॉकिंग म्हटला जातो. अँड त्या नॉकिंग आपल्याला आवाज त्याचा कमी देखील करता येतो बाय ॲडिंग द टेट्राइथाइलेट. इट इज ऑल्सो नॉन एज ए अँटी नॉकिंग एजंट देखील ह्याला म्हटला जातो. तर आता आपण ऑक्टेन अँड सीटेन नंबरबद्दल थोडं माहिती घेऊया. ऑक्टेन नंबर म्हणजे काय? येस, दिस नंबर हेल्प्स टू डिटरमाइन द नॉकिंग एबिलिटी अँड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल्स. एखादं दॅट इज पेट्रोलचा क्वालिटी कुठला आहे तो ठरवण्यासाठी हा नंबरचा उपयोग केला जातो. तर ऑक्टेन नंबर कॅन बी इन्क्रीज बाय ॲडिंग द टेट्राइथाइलेट्स, आता आपण पाहिलेलं होतं. अँड सीटेन नंबर म्हणजे काय, एक डिझेलचा क्वालिटी अँड नॉकिंग एबिलिटी हे ठरवण्यासाठी ह्या सीटेन नंबरचा उपयोग केला जातो. हे आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं आहे. थँक्यू.